Yes, come in. Mbele mchungaji. Ndugu Kenodia. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Uko mzima? Niko mzima kabisa. Usijali siku hizi watu wanasalimiana namna hii kwa sababu ya corona. Nasikia kuna rules. Wow, although nilikuwa naondoka lakini have a seat. Asante sana. Hata sitaka sana mchungaji. Okay. Na kama tuzungumze kidogo. Yeah. Yes, Bwana asifiwe. Atukuzwe Mwokozi. Mimi nimekuwa vyema. Sorry, 1 minute kwa sababu naona kuna mkutano nilikuwa naenda. 1 minute tafadhali. Wacha. Yeah. Sawa. Sorry for that. Nilikuwa nasema Bwana amekuwa mwema kwangu. Okay. Amenilinda. Okay. Ameweza kuniweka katika na kunihifadhi katika neno lake. Okay. Ninazidi kuzidi katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Amen. Ninajua Bwana atatufikisha kule. Amen. Bwana akubariki sana ndugu Kenodia. Amen. Na ilinde imani yako. Amen. Akuneemeshe pamoja na familia yako. Amen. Nami ni mzima, niko ndani ya Yesu. Amen. Amenilinda, ameniokoa. Amen. Amenihifadhi pamoja na familia yangu. Amen. Na sijui niweke hii simu silent kwa sababu hao wananipigia simu sahihi. Ni wachungaji, ninaenda mkutano fulani. Ndio wananipigia simu. Okay. Nimelindwa na Bwana, amenihifadhi katika wema wake. Namshukuru hata kwa sababu ya kibali katika huduma. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana akulinde na kuzidisha katika nguvu hii ya kuendelea na kuserve. Amen. Kwa sababu tunajua Bwana amekuchagua. Amen. Na amekumwagia mafuta. Amen. Barikiwa sana. Asante sana. Yes. So nilikuwa nimekuja na hata nimekuona nikakumbuka ulikuwa umenitumia ujumbe Jumapili. Nilikuwa nimekutumia kwa ujumbe juma lililopita. Sasa msichana wangu pale alipata accident kidogo. Pole sana. Ni kwa maana nilikuwa nakutafuta. Na pole sana, sijaweza kukuja kwa sababu nimekuwa na shughuli mingi. I've been a very busy man. Unajua tangia niweze kuwa ordained kama bishop, kazi zimekuwa nyingi sana. Nimekuwa katika makanisa yetu. This can tell you how busy I am. Simu zimekuwa mingi katika huduma, lakini nashukuru Mungu kwa sababu amezidi kunipatia neema yake ya kufanya kazi. Last week gari yangu ndio ilikuwa imeharibika. Nimeipeleka pale garage. Pale kwa Dan garage. Na imetengenezwa, nikatoka hapo on Wednesday nikaenda mpaka Kemende. Ulijua Kemende nimenunua kashamba. Na nikasikia umeanza kuweka greenhouse kule. Niko na kamradi ka greenhouse. Nilikuwa nimeenda kutembea nione wafanyakazi wanafanya namna gani. Nashukuru Mungu sana kwa sababu kila kitu inaendelea vizuri. On Saturday nilikuwa na wageni wamenitembelea, my cousins. Walikuwa wamekuja kuniona na ninafurahi sana. Ndio maana sijaweza kukuja, lakini nimekuwa nikiomba na your daughter. How is she doing? My daughter is doing well. Yes. Anafanya vizuri lakini bado tujeza kupatana na mule ambaye alimgonga. Okay. Ndio tunamtafuta. Okay. But so far so good. Okay. Anaendelea vizuri. Okay. Now, nikusaidia namna gani? So nilikuwa nimekuja ili tuweze tukapitia pale mahali pale. Okay. Ili ukaweza kumuombea. Kama ni dakika 30 hivi, tupitie pale ili kumuombea ili tuweze tukamweka katika mkono wa Bwana. Ndugu Kenodia, kama venye unaona niko busy, lakini jinsi ambavyo umesema na niko samahani sana ni kama nilisahau kuja. Wacha nipigie hawa simu ambao wananipigia hawa wachungaji. Alafu kuna mkutano nilikuwa naenda, niwaambia kwamba nitachelewa kidogo. Tuondoke na wewe hivyo tupitie kwa hospitali tuombee your daughter. Alafu baadaye nitaelekea katika mkutano. Sawa. Nadhani hiyo itakuwa ni sawa. Itakuwa sawa kabisa. Ni sawa. Jambo ambalo nitakuuliza tu nikienda kupiga simu, hamna shida. Ni ya kwamba utafute 2,000. 2,000. Ndio tuweke gari mafuta tuondoke. Okay, wacha nifanye hivi. Wacha niende kama nitapata. Najua hauko umejipanga. Lakini najua na pia najua bills zimekuwa zikienda juu, najua mumefinywa kama familia. Lakini you just nitafutie 2,000. Ninajua utapiga simu hapa na pale na utapata 2,000. Sawa. Wacha niwapigie na wewe tafuta hizo 2,000. Okay, sawa mchungaji.
Kenodia my friend. How are you Kangebe? Mtu wangu niko mzima sana. Long time bwana. Long time. Yes. Thank you for calling bwana. Karibu sana. Sasa nimeona nikupigie kidogo nikujulie hali hapa kule. Asante sana kwa kunichukua. Lakini wewe unajua ukinipigia simu inakuwa ni shida. Bana. Sasa Kangebe. Okay. Hapo umesema kwa shida hapo. Niko na shida kadogo. Okay. Go ahead. Sasa nilikuwa na mtoto wangu ulijua alikuwa mwana gari kidogo. Of course my brother ulikuwa umenichapia. So kuna kabili kidogo kanapanda kule hospitalini. Na pia bado unajua nahitaji pia pesa kidogo za kurun familia na vitu kama hivyo. Very true. So nilikuwa naomba msaada kidogo. Okay. Nimeenda nikapatana na bishop kwa kanisani kwetu. Okay. Na kidogo nilikuwa nataka tuelekee naye kule hospitalini. Okay. Tuweze tukaombea mtoto wangu na vitu kama vile. Okay. So sasa kidogo nataka tumwekee gari mafuta na naona kidogo niko short na pesa. Kitu kama 2,000 hivi sasaidia sana. Sasa bishop amekwambia umwekee gari mafuta 2,000. Kitu kama hiyo. Ni kama tu appreciations. Nasikia wanaitanga honorarium. Appreciation pale kanisa. Ndio muende na yeye mkombee your daughter. Exactly. Okay. Yeah. Sitasema kitu. Lakini nilidhani bishop anafaa kukusaidia at this time of your uko na mashida. In fact that's why nimekuja. Okay. But so unajua kuna na ugumu fulani ya kukataa mchungaji akisema kitu nadhani kama unapingana nayo. Okay. Ningetaka tu tuende pale kwa sababu tayari nimeshakuja. Okay. Itakuwa vyema sana. Hatutasema sana lakini wachungaji siku hizi sijui kuna jambo ambalo wanafaa kurekebisha. Lakini sina 2,000 but niko na 1,000 nitakutumia 1,000. 1,300 itasaidia. 1,300 hivi. Wacha niangalie kama nitapata. Okay, sawa. Nitakutumia. Na sasa nikutumia kwa simu yako na sinajua unajua unakuwa nafuliza sana wewe. Uko nafuliza sasa hivi. Kafuliza kako. Wewe fanya hivi. Najua penye huko si mbali sana na hapa. Okay. Wewe unaweza pitia ama tukupitie kwa barabara tukikwendenga hivyo. Okay, by the way that's a good idea. Fanyaje niko na client hapa. Wacha nimalizane na yeye. And then nyinyi mtoke hivyo tutapatana hapo kwa junction. Okay, sawa. Hamna shida. Ni sawa. Nimefurahia sana. Thank you so much my brother. Sawa. Siku na wakati mwema. Haya pia wewe. Pia usinitupe sana bana. Tutaongea. Sawa. Haya. Okay. Welcome back to Authentic Church. We are sorry for delayed videos uploads, but here is one for you. On this episode, we are discussing about the clergy and the money. As you've seen in the skit, we are trying to display a bishop and a member of the church, bringing along the issue of money. So, thank you for joining us. So, just like the executive and the government, that is the government, it is easy to slip out when they have no accountability. We've had issues of money, we've had issues of corruption just because there is no accountability to the government. It is the same thing to the clergy. Because the clergy lacks people who are accountable to, then there is a possibility of being misuse and exploitation of money in the church. And so, I'm not defending or condemning anyone, but I am stating a fact. Without accountability to anyone, then abuse is likely to be exploited. Earlier in this channel, we covered on who and where is the church. We discovered the church is me and you. I know that this content that is in this clip might be given some backlash with some of you, but let us be open-minded and try to think this thing truthfully. Money has been the cause of many wrangles in churches. Money has been the cause of many split outs in churches just because the money has no accountability party. No one is there to account for that money, and there is no accountability party that is holding the church and the clergy accountable of the money and how they're using it. So let me take you back to a tour of the church. During the era of Christ, we had synagogues where people will go and worship, and they will go to seek help when they needed some help. It was a prayer center where people will go and worship,
and pray together. As at this time, the priests who served in those temples and synagogue will thrive through people's grace to give. Noting what Christ said to the disciples when he sent them out, he told them, you ought not to be worried because God will provide. However, this is not the case in our current world. See, church leaders, especially those who have learned through schools and gone through theology, most of them, I'm not saying all of them, but I'm saying most of them, have adapted the behavior of using psychology and emotions to coerce members to give. As you have seen in the skit, the bishop in the skit is trying to coerce the member who in this scene needs help. But the member is being coerced to give more to the bishop just because the money issues and all these things are being involved and coming to play together. So no one will hold the bishop in the skit accountable for the money that he's asking from the member. So this is depicted in the skit, as you have seen. Churches have failed to understand that people at times need help. And so members run into debts just to participate in harambees, just to participate in building the bishop's church, just to participate in buying the bishop a car. Are they supposed to be held accountable to how they're using the money? Are the churches supposed to be held accountable to what funds they need and how they're using those funds they are given by the church members? I am not by any chance discouraging giving or coerce, but I'm discouraging coercive giving. Sorry. Coercive giving attracts no blessings, but giving with a true heart does. So when you give with a true heart, we believe that blessings are going to come through to you. So in this episode, what you're learning is, as members, we ought to know the scriptures. We ought to read the scriptures and understand what God is telling us and the types of giving that we are supposed to do. And it is our responsibility to do so because the scripture says. But on the other hand, the clergy should be very articulate in understanding and knowing and also being accountable to the monies being given to them. It is not right to ask money to give a service that a member is supposed to be given, even not necessarily without giving back. So that is our topic today, and that is our lesson today. We need to know, we need to understand. And it is my plea that we let the church have accountables. Even if it is the elders who are holding the clergy accountable, we need to have accountable parties in the church. So thank you for being part of this episode today. Next time, we're going to have another hot topic. We believe that you're going to also view, like and subscribe, share, and the Lord is going to bless us together. Bye-bye.